celebrate our histories, walking on the earth today. We are the women, Hi everybody, this is Amber Wolf and welcome to this wonderful time that Ingrid and I get to spend together. So I want to say welcome to you, Ingrid, also. Thank you. I'm very happy to be here with you, and I will do a little bit translation. Herzlich willkommen von Amber Wolf und von mir. Wir sind beide online. Ich übersetze auf Deutsch. Und wir beide arbeiten für Frauen, jede auf ihre Art und Weise. Aber wir haben einiges gemeinsam. I mentioned that we have one big thing together, that you're working on your way, I'm working on my way, but Spirit brought us together. Would you like to tell us more about this? I would be happy to how Spirit brought us together. You know, you just can't make these things happen. It was magic. And the first time that we met each other, just very briefly in Mount Shasta at the Cryon Summer Light Conference. And I really met Ingrid's husband, Gerd, first. Wir haben uns getroffen vor 2 oder 3 Jahren auf einem Cryon Summer Light Conference in Mount Shasta. Und Amber hat als erstes meinen Mann getroffen, bevor sie mich kennengelernt hat. Oder bevor sie mehr über mich erfahren hat. We had vendor space in the same room, and Ingrid's table was very close, and I didn't know her, didn't know what she did, but there was this lovely man sitting at the table, and I went over to introduce myself, and he asked me if I would like to have a card from this little basket. And so I didn't know what they were about, but I put my hand in and moved the cards around, and I pulled one out. Also die erste Begegnung, der erste Kontakt war eigentlich über unsere oder meine Engelsymbole. Wir waren damals in Mount Shasta, beide in einem Raum, wo wir unsere Arbeit gezeigt und ausgestellt haben. Und Amber kam auf meinen Verkaufsstand und hat in einem kleinen Korb gewühlt, wo ich meine Engelsymbole hatte, und sie hat ganz spontan eine herausgezogen. And the card that I pulled out had the number 16 on it, which is the day that I was born. And I thought that was a pretty interesting coincidence. But I, didn't think anything more of it, and I took it back to my table, took the card back. I didn't know even what the card meant until later. Sie hat eine Karte rausgezogen und das war die Engelsymbolkarte Nummer 16. Und zwar ist 16 ihr Geburtstag. Und sie hat die Karte mitgenommen an ihren Tisch, aber nicht weiter darüber nachgedacht, was diese Karte sonst noch bedeuten oder bewirken könnte. And by the end of the event, I really still had only said hello to you, but I went back to say goodbye to you, and you weren't there, so I said goodbye to Gerd, and I chose another card. He asked me to choose another one. And there were only a few cards left in the basket. So I closed my eyes and I put my hand in and I came out with the next card, which was my birth year. Also wir haben uns ja auf diesem Event in Mount Shasta nicht persönlich kennengelernt, aber sie kam noch einmal zurück an meinen Stand, hat noch einmal eine Karte gezogen. Es waren nur mehr ganz wenige Karten da und die Karte, die sie gezogen hat, hatte die Nummer von ihrem Geburtsjahr. So I will a little bit continue and then translate. I say it in German. I have to be careful in which language I speak or continue. Ich habe Emma zum ersten Mal gesehen und ich dachte mir, wer ist diese Frau? Was macht die? Ich möchte mehr über sie wissen. Ich habe mir einen Vortrag angehört, ich habe mich in ihre Energie hineingefühlt, aber ich wusste nicht wirklich, wer sie war und was ihr Auftrag war. Das erfuhr ich erst, als ich zu Hause war und sie gegoogelt habe. I said, I watched you on stage. I thought, who is this lady? I listened to you,
but I didn't really know a lot of you. And when I went home, then I Googled you. So this was how I learned that you are that the goddess of Lemurian Sisterhood. So bin ich draufgekommen, dass sie eigentlich quasi die Chefin ist nicht der gute Ausdruck, ja, aber sie ist praktisch diejenige, die Lemurian Sisterhood wieder ins Leben gerufen hat nach einigen tausend Jahren. You are the one who brought us back to Lemurian Sisterhood after some thousand of years. Yes, that beautiful opportunity, that sacred assignment that I received to reawaken the Lemurian Sisterhood in our time. And part of that beautiful assignment has connected me to you. Also sie hat Zeichen bekommen und sie hat Hinweise bekommen, sich wieder mit Lemurian Sisterhood zurückzuverbinden, und ein Teil davon war auch unsere gemeinsame Verbindung. Since my AKASHIC awakening in 2010, the Lemurian Sisterhood has grown all over the world. Seit ihrer Erweckung, ihrer spirituellen Erweckung in 2010, ist sie weltweit unterwegs im Auftrag von Lemurian Sisterhood. Ich übersetze nur sinngemäß, ich bin kein professioneller Übersetzer. Ja. And the Lemurian Sisterhood has become a global program of goddesses who are having their own Lemurian Sisterhood meetings. And there are several in Europe. Also in der Zwischenzeit ist Lemurian Sisterhood eine große Vereinigung geworden, auch von kleineren Gruppen, die Treffen haben, nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa. Ja. We have a beautiful host, Andrea Grossen, in Solothurn, Switzerland. Also es gibt jemand in der Schweiz, die Andrea Grossen. In der Schweiz, sie ist mehr oder weniger die Repräsentantin, die offizielle von Amber in der Schweiz. And in the Netherlands, we have Lucienne Vanderlinde. In Holland gibt es die Lucienne Vanderlinde. Ich hoffe, ich übersetze das richtig oder habe das richtig verstanden jetzt. Sie repräsentiert Amber in Holland, in den Niederlanden. And in the UK, we have Laura Barber in the Glastonbury area. Und in England gibt es Laura Barber. Sie repräsentiert Amber in England, und zwar in der Region von Glastonbury. So the global goddess grid keeps expanding. Also das Netzwerk, das globale, das weltumspannende Netzwerk von Lemurian Sisterhood wächst und wächst. And that's been my passion and my mission, is to bring more consciousness of the goddess in each one of us to the women of the world. Also sie zählt es zu ihren Aufgaben, mehr Bewusstsein, mehr göttliches Bewusstsein, mehr göttlich-weibliches Bewusstsein wieder in den Frauen zu erwecken. And there are many different aspects to this Lemurian sisterhood, but the most beautiful one for me is to be in a meeting, a gathering with other women. Sie sagt, es gibt verschiedene Aspekte von Lemurian Sisterhood, aber einer der schönsten und wichtigsten und wertvollsten für sie ist einfach das Zusammenkommen mit anderen Frauen als lemurische Göttinnen, egal wo auf dieser Welt. And that's what we will be doing in September 16 and 17 in Winterthur, Switzerland. Und das ist, was wir beide im September machen, und zwar in der Schweiz, in der Nähe von Winterthur. Und zwar ist es genau genommen in Fischingen, in Kloster Fischingen, wo wir gemeinsam ein Wochenende veranstalten werden. Amber am Samstag, den 16. September, und ich am Sonntag, den 17. September. And every time we have one of these meetings, my experience is that a beautiful community is formed. And sometimes from that one meeting, that one day, a bigger community
manifests. And it's just so exciting and so beautiful how women find each other and continue to deepen their connection from just these one meeting here and one meeting there. Ja, also Amber hat die Erfahrung gemacht, dass diese Treffen auch oft der Ausgangspunkt oder der Start sind für Gemeinschaften von Frauen, von spirituellen Frauen, von Frauen, die sich treffen, die einander wieder begegnen, wo es auch zu Freundschaften kommen kann. Und das ist ganz egal, wo sie weltweit unterwegs ist. Wir hoffen natürlich auch, dass wir das auch in der Schweiz erleben dürfen, dass wir auch in der Schweiz Frauen begegnen würden, die sich mit uns verbinden, die wieder sich zurückerinnern an ihre eigenen lemurischen Wurzeln und die sich einfach wohlfühlen mit uns. Es geht nicht darum, dass wir irgendetwas gemeinsam machen müssen oder uns etwas anschließen müssen. Es geht darum, dass wir in unserem Herzen einfach spüren, wer wir sind und dass wir Frauen wieder mehr zusammenkommen. I explained that it's free for everyone to join us. This is not a club, but it comes up from our hearts to reconnect with other women, to feel the female power, the goddess power. And so it's free for everyone, no one to be convinced or to force to do something special. Yeah? I think this is very important because it's not a club where there are the rules and regulations, but coming together and being together, this is the most important. Ich habe jetzt noch bei unseren Veranstaltungen geht es nicht darum, dass wir irgendwelche Regulierungen oder Regeln haben, dass es ein Club ist, sondern es ist einfach eine Begegnung auf der Herzensebene und in Kombination mit lemurischen Energien. You know, we were talking about this earlier, Ingrid and I, about the difference between competition and cooperation, and how in the more male-oriented world, even women compete with each other, and how that is becoming, we're looking at that model as more and more as old energy, and that the new energy is the energy of cooperation, and that's what the women bring to everyone. Ja, also Amber und ich haben schon einige Male darüber gesprochen, dass wir eigentlich auch anderen Frauen vorleben möchten, dass wir keine Konkurrenten sind, sondern dass wir zusammenarbeiten, jede für sich auf ihren eigenen Weg, jede in ihrer eigenen Art. Weil wir sind der Meinung, dass Wettbewerb eher sehr stark männlich geprägte Energie ist einerseits und außerdem ist es noch alte Energien. Und wir stehen ja für Weiblichkeit und wir stehen für die Energie der neuen Zeit. Und deshalb möchten wir auch anderen Frauen zeigen und vorleben, dass wir zwar zwei sehr starke Frauen sind, die für eine Sache arbeiten, aber ohne in Konkurrenz zu treten. I also mentioned that we are very strong women working for the same idea, but without competition. Yeah. Yeah, and that one beautiful thing is that all of us, every person, has a special gift inside of them. And when they access that, when they bring it out, when they can live that in the world, there is no competition because we're all so different. And also we need each other's gifts to be manifest in the world. Yeah. So there's no feeling of not being good enough because everyone has something amazing to offer. Ja. Also jede von uns ist unterschiedlich, alle Frauen, alle Männer, alle Menschen hier auf dieser Welt, jeder hat seine Qualitäten, jeder hat Ressourcen, jeder hat seine Fähigkeiten und es geht nicht darum zu konkurrieren, sondern alles, was wir haben, ist wichtig für die Menschen, für die Menschheit, für jeden Einzelnen von uns. Und deshalb ist es uns ein Anliegen, eben nicht in Konkurrenz zu treten, sondern jede auf ihre Art das zu bieten und das den Frauen zu bringen, was ihr Auftrag ist. And I think one of the things that happens in both of our kinds of meetings is that layers
get peeled away that have been covering the magic that lives inside of us, and the voice of our spirit and the voice of our heart and our ancient Akashic voice that has so many talents and gifts that the world needs now. And so it's very exciting. Ja, also Amber ist auch der Überzeugung, dass wir bei unseren Treffen auch wieder Schichten von unserer alten Energie ablegen, dass wir einfach uns schälen, dass wir zu dem werden, wer wir in Wahrheit sind, dass wir unser inneres Licht leuchten lassen und dass wir unser Geschenk, das wir mitbringen in diese Welt, einfach anderen Menschen auch anbieten. So I'm really excited the way these things are growing. The Lemurian Sisterhood is growing. Ingrid's work is growing. The work of other women is growing. And it's helping to bring balance to the world. And that's what we feel is really necessary, because we've been in the male energy for so long that it's time to come back to the center. It would be like if we only used our left brain forever. Why have two? Yeah. Why have two? But we do have two. We have masculine and feminine, and together we can create balance. Also Ambers Arbeit entwickelt sich mehr und mehr weltweit, global. Auch meine Arbeit wächst und wächst. Auch ich bin schon lange über meine österreichischen Grenzen hinweggegangen. Ich darf ja auch in Amerika und in Mexiko tätig sein. Und es geht auch darum, dass wir erkennen, dass wir nicht nur eine Gehirnhälfte haben, dass wir nicht nur links gehirnhälftig gesteuert sind, sondern dass wir beides verwenden, dass wir unser ganzes Potenzial leben und nicht nur einen kleinen Teil davon. So what we are offering in our daily work and in our workshop in September is for women to come together in community and to support each other's gifts and to find what and deepen what it is in our hearts and in our souls and in our Akash that is ready to come forward. Also wenn wir jetzt zusammenkommen und euch treffen werden in der Schweiz, geht es darum, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir voneinander profitieren, dass wir uns in unserer Seele berühren, in unserem Herzen berühren. Amber hat, wie gesagt, am Samstag ihren Workshop, ich habe am Sonntag meinen Workshop. Es sind unterschiedliche Inhalte, aber letztendlich möchten wir beide Frauen berühren in ihrem Herzen und sie auch wieder mit ihrer lemurischen Weisheit, mit ihrer lemurischen Göttlichkeit in Verbindung bringen. I just mentioned that we have different programs, you on Saturday, me on Sunday, but we are working on the same, you in your way, me in my way, and our attention is to bring women back to their own quality, to their own heart, to their own consciousness, to also to their Lemurian roots, to their Lemurian knowledge and wisdom. And I'm glad that you brought that up about their Lemurian knowledge and wisdom, because I really feel that who we are as humans, we carry so much ancient knowledge and wisdom within us all the time. And we have never been given the gift of that understanding. And we're just now starting to know that everything we've ever done as old souls, thousands of lifetimes possibly of incarnations, is all right here, and we can access that. And it's not a mistake that we are drawn to certain things in this life, because we have done them before. We have been them before. Yeah. And people like you and I, we have been together, I'm sure, in Lemuria. I'm sure. Ja.
Emma ist auch der Überzeugung, dass wir über viele, viele Tausende von Inkarnationen altes Wissen und alte Erfahrungen gesammelt haben und dass jetzt die Zeit ist, dieses Wissen wieder zu leben, dieses Wissen umzusetzen und an unser Herzenswissen, an unsere innere Weisheit heranzukommen, an unsere lemurischen Wurzeln heranzukommen. Und wir beide sind auch überzeugt davon, dass wir auch zur Zeit Lemurien schon zusammengearbeitet haben. So as we all wake up to who we really are underneath the programming that we've had in this life, that is what is causing a shift on this planet. All of us together across the whole planet, waking up to our sacredness, to our magnificence, to our strengths and our beauty and our gifts. And we do this together. And that's why I am so passionate and so excited about everything that I do and everything that you do and everything that everyone is doing to help this unfold. It's an exciting time to be alive on the planet. Ja, absolutely. Also Amber ist der Meinung und der Überzeugung, dass unsere persönliche spirituelle Erweckung, unsere Persönlichkeitsentwicklung, unsere spirituelle Entwicklung, unsere Bewusstseinsanhebung letztendlich natürlich auch für die Bewusstseinsanhebung des gesamten Planeten Erde dient. Sie arbeitet an sich, sie entwickelt sich weiter, ich arbeite an mir. So viele Frauen, so viele Männer sind derzeit dabei, spirituell zu erwachen. Und dieses Erwachen dient auch Mutter Erde, dient auch dem Planeten Erde, dient auch Gaia. Das heißt, auch die Erde erlebt einen Bewusstseinswandel und auch eine Anhebung. Und das ist eigentlich eine tolle Zeit, in der wir leben. Wir haben gut gewählt, jetzt zu inkarnieren. We did a good choice to make the reincarnation also now, not only. Yes, yes. And Cryon has mentioned many times that we plan to come back in this lifetime as women to help in this way. So yeah, it's a validation, a nice validation. Well, if anyone that's listening would like to know more about the Lemurian Sisterhood, about my work, what I do, you can find my website at amberwolfphd.com or my Facebook pages under the Lemurian Sisterhood or my name, Amber Wolf. And please email me if you have questions or send me a Facebook message if there's anything that I can clarify for you, or join the Lemurian Sisterhood global group on Facebook. Also wenn ihr mehr über Amber und Lemurian Sisterhood wissen wollt, dann findet ihr sie im Internet unter amberwolfphd.com. Ihr findet sie auch auf Facebook. Ihr könnt ihr E-Mail schicken. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, eine globale Gruppe. Wenn ihr mehr über mich und meine Arbeit wissen wollt, dann findet ihr mich unter www.ingridauer.com, auch auf Facebook. Ich habe auch einen Frauenblog und ich habe eine Homepage. Also wir sind beide leicht zu finden im Internet. It's very easy to find us online and in the internet. Yes. Well, thank you, Ingrid, for being with me today. This has been great fun. We don't get to see each other enough, and so here's a way that we get together and we get to play in the energy of the goddess together. Also thank you to you, Amber, for invitation to doing this together. I'm really looking forward to seeing you in September in Switzerland, in Fischingen with Serena Berli. Serena, who's also a very big soul, is the organizer, and she does this lovely and with much love and big heart. I'd like to translate. Also wir sehen uns, Amber und ich sehen uns ja nicht sehr häufig. Wir sehen uns meistens nur auf Skype oder im Internet. Wir freuen uns deshalb schon sehr, dass wir uns im September wieder persönlich begegnen. Und wir freuen uns sehr,
dass viele Frauen uns begleiten, zu uns kommen an dieses Wochenende. Und wir möchten uns sehr, sehr herzlich bei Serena Berli bedanken, die das alles organisiert, die das überhaupt erst möglich macht. Auch ihr findet Serena Berli im Internet und auf Facebook. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zum Event, ihr könnt euch direkt auch an Serena wenden. I mentioned if you have any questions for the organization or to stay overnight or something like this, just ask Serena. She's a very, very, very big soul, and I love really her work and her support to help us to do the workshop weekend in September. Yeah, she's been wonderful. And, you know, it just occurred to me also to mention that I will be there a few days before the event for personal sessions, if anyone's interested in that. And you can find more about that on my website also. Also die Emma ist schon ein paar Tage vor dem Event in der Schweiz. Falls jemand von euch eine Private Session, eine spirituelle Begegnung, Beratung, Sitzung mit ihr haben möchtet, dann könnt ihr euch auch entweder direkt bei Emma oder bei Serena anmelden. Great. Well, thank you so much, dear Goddess Sister, and everyone out there watching and listening. We send our warm, loving hearts to you. Thank you for the work that you do in the world. Thank you. Also wir bedanken uns bei euch, dass ihr uns jetzt begleitet habt durch dieses Video, dass wir zu euch sprechen konnten. Wir freuen uns sehr, dass wir einige von euch ja dann kennenlernen werden an diesem Wochenende. Und ich möchte mich auch bei Amber bedanken für ihre Arbeit und für ihre Freundschaft. I also would like to say thank you, Amber, for your work and for your friendship. Thank you so much. Oh, my dear. It is my honor and my pleasure. And thank you for all the many, many things you do in the world and for opening this door to me. My deep appreciation. It's also my pleasure to do this. Thank you, Emma. You're welcome. And everyone out there, peace be with you, and we'll see you again. Also dann bis zur Schweiz. Tschüss.